Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem KaMaL, a to jest ostatni odcinek z naszej serii Zagrajmy w Metal Gear Solid 3 Snake Eater. No i w tym odcinku w zasadzie czeka nas walka z ostatnim przeciwnikiem w tej grze, czyli z The Boss. Jest to ostatni boss. Dobra, i teraz tak, jeszcze jedna rzecz. Ile mam w ogóle ammo do MK22? 23, no trochę słabo. Zobaczymy. Ja ogólnie mniej więcej pamiętam, jak się walczy z The Boss, ale to jest właśnie takie mniej więcej, więc nie wiem, jak to jeszcze pójdzie. See what you're made of. Move or you're dead. Here I come! Heads up, Snake. Here I come! There he is. I found you. You'd better run. You've gotten stronger. Here I come. Time to play rough. Run quick. Move or you're dead.
come. Move or you're dead. Dobra, mamy to chyba, udało się. Jest, uniform. Uniform Snake, czekajcie. Pokażę wam go na szybko. Dobra, uniform, gdzie to jest Snake? Założymy go sobie przy okazji. No, myślę, że możemy sobie go wziąć. Na te ostatnie sceny w grze. Miałem problem z kontrowaniem CQC w tej walce, muszę przyznać, naprawdę sporo. Ale w końcu się udało. Take this. Keep it safe. It's our only hope. A patriot? Why are you giving me this? Jack. Or should I say, Snake? You're a wonderful man. Kill me. Kill me now. Do it. There's only room for one boss and one snake. Najgorsze jest to, że my w tym momencie musimy wcisnąć ten kwadrat. Ready to go, Snake? Are you okay? Snake? Yeah.
I told you you could trust me. Ocelot! We're not done yet! Damn! Too heavy! Snake, try to remember some of the basics of CQC. Not good! I picked up a few new moves. Huh. It doesn't feel right to shoot an unarmed man. But I'll get over it. Eva! What do you say to one last showdown? Yeah, all right. What's your name? Snake. No, not that name. You're not a snake, and I'm not an ocelot.
We're men with names. My name is Adamska. What's yours? John. Very well, John. Plain name. But I won't forget it. Come on! No i teraz, moi drodzy, musimy wybrać odpowiedni rewolwer. Ja z tego co pamiętam, to był prawy. Z tym nabojem. Ale mogę się mylić oczywiście. Zobaczymy. Ale trzeba przyznać, że reżyseria tych scenek to jest naprawdę arcydzieło. No i chyba niestety nie miałem szczęścia. Albo źle patrzyłem. Bo coś nie siada, ani jemu, ani mi. No i niestety. It's a blank. Oh, that was fun. Till we meet again, John. Give me a hand! Whoa! Come on, pull up! We made it. Yeah, we sure did. Oh no, Nix! There's no way out! What are we gonna do? We've come too far to let them stop us now. Those things have got to be armed. It's no use. There's no way we can outmaneuver them. They're gonna shoot us down. We were so close. Weapon systems on. Locked on target. I got towed. You were great, Eva. Huh? Thanks.
Bulk 19, this is Control. Stand by for a direct order from the chairman. Bulk 19, return to base immediately. Do you read me? This is a direct order from Comrade Khrushchev. Return to base immediately. Bulk 19, do you copy? Understood. Aborting mission. RTB. Look! The MiGs are turning back! Woo! Well done, Snake. The MiG's disengaged. Most likely under orders from Khrushchev. Is this his way of helping us? Who knows? Maybe he didn't want things to get messier than they already are. Or maybe he just wanted us to owe him one. The important thing is, you made it out alive. As long as Khrushchev is with us, I don't think they'll be coming after you. It should be smooth sailing all the way to Alaska. I'm sending someone out to Galena Base to meet you. To meet me? The DCI and the President himself are waiting at Langley. Don't keep them waiting. No i okej, widzę, że gra mnie jeszcze pyta o zapis. Oczywiście zapiszemy sobie grę. No i moi drodzy, tak naprawdę teraz już w tym momencie jedyne co nam pozostało to oglądać ostatnie filmiki w tej produkcji. Kurde, ale strasznie długo mi zajęło przejście gry, muszę przyznać, aż jestem zawiedziony. Ale no, walki z bossami mi zajęły najwięcej czasu. No muszę przyznać, że mimo wszystko no, w MGS-ach od 1 do 3 to sterowanie jest takie no specyficzne i ciężko jest je wyczuć, przynajmniej dla mnie. Już w czwartej części Metal Gear Solid to sterowanie jest bardziej, no o wiele inne. So what are you going to do now? Go back to the KGB? What do you want me to do? Did you ever think about coming back to America? I can't go back. I've left America behind me. But you saved this country. I didn't do it alone. And I still owe you a dinner. Is that part of your mission too? Or is it an order? Or is it an invitation? Or a proposal? I don't take orders from anyone now.
Scholars tell us that the first spy in history was the snake in the book of Genesis. In that story, it was Eve who was tempted by the snake in the Garden of Eden. But this time around, it was I who tempted the snake and got away with the forbidden fruit of knowledge. Forgive me, snake. Good morning, Snake. I hope you slept well. First of all, I have to apologize. I wasn't sent by Khrushchev. I'm not a KGB spy, and I never worked for the NSA. I'm an agent of the People's Republic of China for the General HQ 2nd Department of the People's Liberation Army. It was all a lie. I tricked you. And I'm sorry. The philosophers still exist in China, too. You see, my mission was to find out where Volgan was hiding the philosopher's legacy and steal it. So I infiltrated his base as a KGB spy. The 2 NSA codebreakers who defected in 1960 were actually both men. The real Adam never showed up at the meeting place, saving me the trouble of having to eliminate him. I sneaked in by pretending I was Eva. And you and Sokolov and Volgan, you all believed me. The philosopher's legacy was originally held in common between the US, Soviet Union, and China. We couldn't let the Russians and the Americans take it all for themselves. The Chinese government had its eye on the legacy too. I got the film containing the legacy, and also the nuclear missile launch data from the Shagohod. 5 years ago, the Soviet Union stopped supplying us with nuclear weapons technology. Since then, China's Liaodong easing, hydrogen bomb, and space rocket projects have fallen behind. But with this data, our country will be able to develop its own nukes. We'll create a deterrent force to rival those of the US and Soviet Union. Everything has gone according to plan, thanks to your help. I too am one of the philosophers. I'm an agent of the philosophers, a graduate of one of their charm schools. I was raised in a joint US-Soviet-Chinese facility to become a sleeper agent. This was before the war. Back then, they were collecting children from all over the world. As a result, I'm indistinguishable from a native-born American. So it didn't surprise me when you and Volgan couldn't tell the difference. But she knew right from the beginning. She knew because before the war, she was at one of the philosopher's schools too, as an instructor. The boss was the only one I couldn't fool. She was the only one who knew I was a fake. She told me everything. Why did she open her heart to me like that? At the time, I couldn't understand it. But now, I think I do. Snake. She wanted you to know the truth. She chose me to tell you. That's why she saved my life. I've lied to you so many times, but not this time. My orders from the government were to obtain the legacy and to eliminate everyone who knew the truth about what happened. In other words, I'm supposed to kill you.
Not because we loved each other. And not because you saved my life. But because I made a promise to the boss. And I intend to keep it. I just wanted you to know. And you have to live. Snake, listen to me. She didn't betray the United States. No. Far from it. She was a hero who died for her country. She carried out her mission knowing full well what was going to happen. Self-sacrifice. Because that was her duty. You are above even the boss. I hereby award you the title of Big Boss. You are a true patriot. In the army. Someone like him to handle our top secret sneaking missions for us. A man who combines the qualities of a soldier and an agent. The boss's defection was a ruse set up by the US government. It was all a big drama staged by Washington so they could get their hands on the philosopher's legacy. And the boss was the star of the show. They planned it so that they could get the legacy that Colonel Volgin inherited and destroy the Shagohod at the same time. Only a legendary hero like the boss could have earned Volgin's trust. Finding out where the philosopher's legacy was hidden was to be her greatest mission. Everything was going according to plan. But then something happened that no one could have predicted. Colonel Volgin fired an American-made nuclear warhead at Sokolov's research facility. Khrushchev demanded that the US government provide proof that it wasn't involved. They couldn't just abort the operation to steal the legacy. So the operation itself was greatly expanded and revised. The authorities in Washington knew that in order to prove its innocence, they'd have to get rid of the boss, and that one of their own would have to do the job. The public couldn't be allowed to find out about it. Not ever. This, they concluded, would be the best way to keep the whole thing under wraps. The boss wouldn't be allowed to come back home alive, and she wouldn't be allowed to kill herself. Her life would be ended by her most beloved disciple. That was the way the government wanted it. That was the mission she was given, and she had no choice but to carry it out. Her death at your hands was a duty she had to fulfill.
Out of duty, she turned her back on her own comrades. A lesser woman would have been crushed by such a burden. The taint of disgrace will follow her to her grave. Future generations will revile her. In America as a despicable traitor with no sense of honor. And in Russia as a monster who unleashed a nuclear catastrophe. She will go down in official history as a war criminal. And no one will ever understand her. That was her final mission. And like a true soldier, she saw it through to the end. But I think she wanted you, of all people, to know the truth. She wanted to live on in your memory. Not as a soldier, but as a woman. But she was forbidden to tell you herself. And that's why she told me. Snake, history will never know what she did. No one will ever learn the truth. Her story, her debriefing, will endure only in your heart. Everything she did for her country. She sacrificed her life and her honor for her native land. She was a real hero. She was a true patriot. No i tak się kończy ta gra, ale oczywiście nie wyłączajcie jeszcze filmiku, bo zgodnie z tradycją tej serii po napisach będziemy mieć jeszcze pewien enigmatyczny dialog. Cóż, no muszę przyznać, że jest to jedna z najlepszych historii, jakie widziałem, serio, no. I nawet, szczerze mówiąc, ciężko mi jest coś powiedzieć, bo ja już od samego początku, już w pierwszym odcinku wam wspominałem, że dla mnie osobiście Snake Eater jest jedną z najlepszych gier, jakie kiedykolwiek w ogóle powstały. I myślę, że za pomocą tego let's playa byłem w stanie wam to pokazać. Co prawda, wiadomo, że ja czasami marudziłem, że nie wiem, coś mi nie szło albo coś takiego, no ale to wynikało z racji tego, że no nie... Ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie do końca dobrze gram w MGS, ja wiem o tym. Bo to nie są proste gry, trzeba przyznać, zwłaszcza ze względu na ich specyficzne bardzo sterowanie. Ale mam nadzieję, że... No mimo wszystko, wiecie, gameplay gameplayem, ale... pokazując wam jakby samą grę w sobie, całą historię, opowiedziałem tutaj, mam nadzieję, że tym let's playem jakby wam udowodniłem, że jest to naprawdę jedna z najlepszych gier, jakie kiedykolwiek powstały. Bo... no mało jest tak naprawdę świetnych historii opowiedzianych w grach wideo, no to co mi na myśl przychodzi to nie wiem, pierwszy Max Payne, Red Dead Redemption 2, jedynka w sumie też, chociaż jedynka miała kilka takich
trochę nie do końca jasnych faktów fabularnych, ale dobra, już nie będę w to wnikać. Snake Eater. Dla mnie osobiście jest to po prostu gra nawet nie 10/10, tylko 11/10. Mówiłem już o tym na samym początku tego let's playa i absolutnie przy tym podejściu nic się nie zmieniło, mimo tego, że grałem gorzej niż za pierwszym razem, kiedy przechodziłem grę prywatnie i mimo, że troszeczkę bardziej mnie gra irytowała niż te 3 lata temu, czy tam 2, kiedy ją przechodziłem, no to i tak absolutnie moja ocena tej gry nie spada i w dalszym ciągu dla mnie jest to jedna z najlepszych gier wszechczasów i mówię, dla mnie nawet nie jest 10/10, tylko 11/10, no nie potrafię chyba nic więcej o tej grze powiedzieć. Końcówka genialna, sama reżyseria tych scenek, no widać, że Kojima był po prostu chyba w jakimś zenicie swoich możliwości twórczych, bo to, co on tu zaprezentował, zmiata naprawdę z planszy i no mówię, sama końcówka, kiedy Eva opowiadała o tym, co się stało właściwie przez całą grę, tak? O czym właściwie to wszystko było, bo nam zostało przedstawione wszystko zupełnie inaczej, a na końcu Snake został totalnie oszukany, wykorzystany i tak naprawdę nie zdawał sobie nawet z tego sprawy. I cała misja, która wydawała się takim aktem, powiedzmy, patriotyzmu, lojalności i oddania wobec swojego kraju, no była tak naprawdę jedną wielką przykrywką i to tak naprawdę The Boss tutaj najbardziej się oddała w imię swojego kraju i tak jak Iwa mówiła, no oddała tak naprawdę swoje całe życie, honor po to, żeby tak naprawdę uratować USA i ogólnie nie dopuścić tak do kolejnej jakiejś tam wojny światowej, więc jest to mega przykra historia o oszukaniu, manipulacji, o tym, kim tak naprawdę jest żołnierz i jak tak naprawdę ci ludzie są bezczelnie wykorzystywani przez rządy na całym świecie. O tym, jak to się nie mówi często właśnie żołnierzom prawdy, co oni właściwie będą robić na swojej misji, jaki jest prawdziwy cel ich zadania, o co właściwie chodzi. No, ciężko mi jest cokolwiek sensownego powiedzieć, serio, bo myślę, że gra mówi sama za siebie. Nawet nie zamierzam chyba jej oceniać tak jak zawsze, bo nie wiem, czy bym umiał, szczerze mówiąc. Fabularnie, no to oczywiście, no dycha, tak? No nie ma co tu chyba o tym w ogóle dyskutować. Graficznie też, no gra prezentowała się świetnie, jak na 2004 rok, naprawdę, zwłaszcza modele postaci, muszę przyznać. I modele twarzy były świetnie zrobione. Modele broni również bardzo dobrze się prezentowały. No udźwiękowienie tak samo, tak? Sam soundtrack gry. Muszę przyznać, że ten MGS ma chyba najlepszy soundtrack ze wszystkich moim zdaniem, chociaż 4 też ma naprawdę świetny, ale myślę, że 3 chyba ma najlepszy ze wszystkich części. Sam klimat Zimnej Wojny w ogóle był tutaj naprawdę świetnie oddany. W ogóle właśnie Zimna Wojna to jest też bardzo niewdzięczny temat w grach wideo, bo ogólnie w popkulturze mało kto w ogóle podejmuje się tematu Zimnej Wojny. Być może minęło od niej trochę za mało czasu, może tak być. I też często, zwłaszcza wojny w Wietnamie, nie pokazuje się w grach czy to w filmach, no bo wiemy, jak bardzo kontrowersyjny jest to temat. I sama Zimna Wojna też, no jest mimo wszystko jeszcze dosyć kontrowersyjnym tematem i myślę, że jest chyba po prostu jeszcze trochę za wcześnie na to, żeby tak dużo dzieł różnych popkultury reprezentowało, czy pokazywało jakieś swoje własne podejście do właśnie tematu Zimnej Wojny. Cóż, jeśli chodzi o same mechaniki rozgrywki, no to ja tak naprawdę wychwalałem je już na samym początku gry, no kamuflaże, dbanie o jedzenie, sama ta mechanika przetrwania w dżungli, to żebyśmy nie zabijali przeciwników, tylko ich usypiali, żebyśmy byli naprawdę, no to jest dla mnie to jest symulator komandosa po prostu, no więc no chyba same te słowa świadczą o tym, jak świetne mechaniki gry zostały tu zaprojektowane i jak właściwie sam gameplayowo tytuł się prezentował. No pod względem rozgrywki tak samo, dla mnie jest to jedna z najlepszych gier i wiem, że mimo że czasami marudziłem, że nie wiem, może coś tam jest drewniane, albo że coś tam nie mogę wycelować, no to robiłem to bardziej z tego względu nie tyle, że nie tyle, że gra jest zła, tylko że ja po prostu nie ogarniałem, bo mimo wszystko trzeba przejść MGS-y po kilka razy, żeby
żeby tak naprawdę wczuć się w to sterowanie, bo w tych starszych częściach od 1 do 3 sterowanie jest naprawdę specyficzne i trzeba je po prostu wyczuć, a za pierwszym czy drugim podejściem to wcale nie zadziała i grę naprawdę moim zdaniem trzeba przejść przynajmniej jakieś 4 razy i to tak w miarę pod rząd, w niedługim od siebie odstępie czasu, żeby wyczuć po prostu to sterowanie. Myślę, że dopiero wtedy można tak naprawdę aż taką 300% przyjemność czerpać z gry. Yes, Grozny Grad and the Granin Research Facility have both been wiped out without a trace. I understand, sir, but they were necessary sacrifices. Yes, the CIA has taken care of the boss themselves. I believe the White House will be satisfied. Khrushchev is finished. Your time has finally arrived. Yes, the American president is relying on us to keep a lid on the whole affair. We've got him by the balls. It should make a valuable trump card in future negotiations. Yes, Chief Director, of course. I'll keep the KGB informed. Yes, it's me. The boss has accomplished her mission. The philosopher's legacy is now safely with us, in America's hands. With this money, yes, the philosophers can finally be revived. The film we handed the Chinese was a fake. Peking must be in an uproar right about now. I'm afraid so. Only half the money has made it back to the United States. The KGB must still have part of the legacy. Yes, the weapon has been reduced to ashes. That's right. Grozny Grad has been obliterated by the Davy Crockett we brought in as well. Yes, that was the boss's work too. Speaking of which, I've obtained something from Granin that you might find interesting. It's a revolutionary new nuclear attack system. Perhaps it might just come in handy someday. Yes, we have Snake to thank for that. Khrushchev believed it as well. Yes, they bought our story. I don't think they'll be making a fuss. The secondary alert has been lifted as well. And the Soviets still haven't discovered my true identity. They have no idea that I've been triple-crossing them. I will continue my activities as a contact for the new government. Yes, it appears that no one knew that I was Adam. Of course, I'm always at the CIA's disposal, Mr. Director. No właśnie, tu pewnie słyszeliście, kto mówił to wszystko, oczywiście Ocelot, co też, no, ciężko tak naprawdę stwierdzić, jaką on jest postacią. Ocelot też to jest naprawdę jedna chyba z najlepiej napisanych postaci w historii gier. On jest tak niejednoznaczny, masakra. Dobrze, podsumujmy sobie moje statystyki. Na normalu oczywiście grałem 14 godzin 43 minuty. No tutaj walka z The Fury mnie naprawdę bardzo długo zajęła. Muszę przyznać, i z Defirem. To chyba tak najwięcej. 21 save'ów, 31 kontynuacji, 18 razy był alarm. Chociaż myślę, że połowa z tych alarmów była skryptowana. Ciężko mi stwierdzić, zabiliśmy 101 ludzi. Poważnie ranni byliśmy 97 razy. Totalne, czy takie całkowite obrażenia, jakie otrzymałem, to 27 kresek życia, użyłem 2 medykamentów, złapaliśmy 18 rodzajów, upolowaliśmy właściwie 18 rodzajów zwierząt, jak i roślin, zjedliśmy 33 posiłki, nie użyliśmy żadnego specjalnego itemku, no i dostaliśmy tytuł Tarantula, więc chyba nie jest taki zły, chociaż nie wiem. Dostaliśmy nowy przedmiot oczywiście,
Okej, Single Action Army to jest oczywiście ten rewolwer z armii USA. Dostaliśmy Patriota, którym posługiwała się The Boss. Dostaliśmy aparat. Dostaliśmy zielone malowanie na twarz. Również smoking, garnitur, co ciekawe. Okej. 2 kamuflaże nowe. No i oczywiście zapiszemy sobie grę, chociaż mówię, ten czas gry troszeczkę jestem zawiedziony, bo tak jak widzicie, zaraz zobaczycie, za pierwszym podejściem gra mi zajęła 12,5 godziny, no a teraz mi zajęła wiele, wiele dłużej. Więc nie wiem właściwie, jak ja to zrobiłem, ale okej. Nie, no mówię, walka z The Fury przede wszystkim. Może się starzeje i nie potrafi już tak grać w te gierki. Może jak kiedyś, może tak być. Może tak być. No dobra, moi drodzy, słuchajcie, tak naprawdę tutaj kończymy ten let's play. Mówię, dla mnie osobiście jedna z najlepszych gier w historii i nie zmienię zdania chyba nigdy. Wszystko tu zostało po prostu zrobione perfekcyjnie. No, Ocelot, jak widzicie, okazuje się na końcu, że pracował dla CIA tak naprawdę. I to on był Adamem, z którym my mieliśmy się spotkać na samym początku gry. No i jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć, ale wydaje mi się, że tak. To nie jest chyba jakiś spoiler czy coś takiego. Jeśli jest, to przepraszam, ale nie wydaje mi się, żeby był. Mianowicie, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale rewolwer Ocelot jest synem The Boss. To było widać niejednokrotnie. Przede wszystkim oni są do siebie bardzo podobni z twarzy. Mega do siebie są podobni. A po drugie, niejednokrotnie te wszystkie spojrzenia, gesty, jakieś tam znaki różnego rodzaju, no było widać, że jest tak między nimi coś takiego jakby innego niż między resztą postaci. No i właśnie chciałem o tym wspomnieć, że właśnie Ocelot jest synem The Boss. Dobra, słuchajcie, tak naprawdę no to tyle w tym let's playu. Mam nagranego materiału godzinę 8 minut, jestem ciekaw jak to wyjdzie w montażu później, ale dobra. No cóż, to mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. Szczerze mówiąc, nie pamiętam... przepraszam. Jutro, mam nadzieję, że jutro, jeśli zdążę nagrać, to spodziewajcie się, moi drodzy, pierwszego odcinka z mega nostalgicznej gry, bardzo, bardzo nostalgicznej, mianowicie z MediEvil z 1998 roku. Jest to, a zobaczycie zresztą, jeśli nie znacie tej gry, to zobaczycie, co to jest. Dla mnie generalnie ten let's play będzie jedną wielką nostalgiczną podróżą i mam nadzieję, że dla was również, nie mogę się już naprawdę go doczekać. No a jeśli chodzi o Metal Gear Solid, to zrobimy sobie od tej serii chwilę przerwy i właśnie zrobimy sobie let's play z MediEvil. No i po MediEvil myślę, że wrócimy sobie do Metal Gear Solid i przejdziemy część 4. No a tymczasem będę już się z wami żegnać. Mówię, dla mnie osobiście gra 11/10, Snake Eater, jedna z najlepszych gier, jaka powstała kiedykolwiek. No i cóż, no, jeśli się wam podobało, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się właśnie, mam nadzieję, że jutro w pierwszym odcinku z MediEvil. Na razie.